হ্যালো ফ্রেন্ডস, এসে সিটিং ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত। দেখুন ফ্রেন্ডস, আজ দুপুরে নিয়ে চলে এসেছে একদম পুরো জমজমাট সব খাবার দাবার। তো আজকে প্রথমেই আছে এখানে ফ্রেন্ডস উচ্ছে সিদ্ধ, আর তার সঙ্গে রয়েছে একটু পেঁপের তরকারি, আর এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস সব থেকে দারুণ খাবার একটা লোটে মাছের ঝুড়ি, আর এখানে রয়েছে পার্শে মাছের ঝাল। তো ফ্রেন্ডস প্রথমেই উচ্ছে সিদ্ধ দিয়ে খাবো, উচ্ছে পেঁপে আজকে সব একদম হেলদি খাবার সব কিছু। রোজ নাকি খাওয়ার সময় একটু উচ্ছে সিদ্ধ একটু পেঁপে সিদ্ধ খাওয়া খুবই ভালো, কিন্তু খাওয়া হয় না, রোজ দিন খাওয়া হয় না, মাঝে মাঝে হয়। আপনাদের হয়তো ভিডিও ভালো লাগে না, তাই কেউ লাইক করেন না, তাই আজ আর বললাম না, খেয়ে নিলাম। দেখুন ফ্রেন্ডস, এখন খাবো খুবই স্পেশাল, এটা আমার কাছে লোটে মাছের ঝুড়ি, আমার দারুণ লাগে। হুম, অসাধারণ টেস্ট, দারুণ। যারা যারা লোটে মাছ খেতে ভালোবাসেন, এটা তাদের জন্য একটা বাইট। হুম, হুম,
লোটে মাছ দিয়ে সব ভাত খেয়ে ফেলেছে, আর একটুখানি ভাত রয়েছে, এটা আমি খাবো। পার্শে মাছের ঝাল, এই যে ফ্রেন্ডস একদম পুরো পার্শে মাছের ঝাল। এই যে ছোটো সাইজের পার্শে মাছ। এই পার্শে মাছের ভেতর প্রত্যেকটা মাছের ডিমও রয়েছে। মাছের ডিম খেতে অসাধারণ। পুরো ডিমে ভর্তি, সে যে মাছই হোক মাছের ডিম খুবই টেস্টি। এগুলো হচ্ছে ফ্রেন্ডস সবই ঘরোয়া খাবার, আর আপনারা ভিডিওগুলো দেখবেন তাহলে এরকম অনেক নিত্য নতুন ঘরোয়া খাবারের মেনু আপনারা দেখতে পারবেন। আর লাস্টে আছে লেবু। তো ফ্রেন্ডস দেখুন আজকের মতো খাওয়া কমপ্লিট। আর নিত্য নতুন রোজকার এই সমস্ত খাওয়া দাওয়ার ভিডিও দেখতে আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই একটা কমেন্টে জানাবেন, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। বন্ধুরা দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে। ততক্ষণ আরও ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা বন্ধুরা, টাটা।